wabarakatuh. Today we are going to cover a new topic a new topic for this week. According to your schedule, this one should be in week 9 after the break. However, we already covered the fuzzy rules last week, so I think we don't have to postpone any further. So we just go to fuzzy inference. As fuzzy inference is actually will take a lot of your time to understand the process and everything. Okay, so kita terus masuk kepada fuzzy inference. Kelas rep tolong check kawan-kawan dalam kelas dah ada ke tidak. Ada yang tak dapat masuk because of the internet problem. Ada yang dah message saya, tak ada masalah, tapi kena maklumkan dululah kalau siapa yang tak dapat masuk tu, minta diorang maklumkan kepada saya. Okay, today we are going to look at fuzzy inference. What is fuzzy inference? Fuzzy inference is the process where we try to fire the rules, the fuzzy rules, based on all the fuzzy inputs that we have. Okay, so generally, this is the process of a fuzzy logic system, where you start with the real world data here. Okay, usually when we have a real world data, the data is in linguistic terms, right? So all these words will be translated into the fuzzy value at the fuzzification process, right? So the fuzzification process is actually translating the linguistic variables into fuzzy set. So we're going to identify what is the degree of membership here. So basically dekat sini daripada word into, this is linguistic word, into the degree of membership. So we are trying to translate from non-fuzzy value into fuzzy value. And then after that, we will go to rule evaluation. Okay, in rule evaluation, this is where you manipulate all the rules. You're trying to fire all the rules that are actually related to the fuzzy set that you have input to the system. And then after you already fire all the rules, you have to defuzzify the value. Defuzzification means trying to translate back into linguistic variable so that your user can understand what you are trying to say. Because your user won't understand the degree of membership. Your user will only understand the linguistic values that they assign to the variables. Okay, so after defuzzification, you will give back the output to the user. So the output will be in what term? In what form is the output now? Can anybody tell me? Dengar tak suara saya ni? Ya, So rasanya dekat hujung ni, at the result phase ni, what is the form of the output? Dalam bentuk number, degree of membership, ataupun dalam bentuk linguistic word? Dalam bentuk word boleh jadi, dalam bentuk degree of membership pun boleh jadi. Tak adalah boleh jadi, sebab you dah do the defuzzification here. Can you see this defuzzification? Yes. Bila you dah defuzzify, means that you already translate the fuzzy set into linguistic variable, linguistic values. Maknanya your user will get back the value in terms of the word that they understand. They won't look at 0.1, 0.2, semua tu lah. Okay, if they are giving inputs in terms of numbers, for example, they give in the terms of kilogram for weights, right? And then kalau dia bagi dalam bentuk itu, maka dia akan dapat balik dalam bentuk tu lah. Okay, so dia akan dapat dalam bentuk kilogram lah, bentuk it is in the form of number, tetapi number yang difahami oleh user. Okay, maknanya kita tak bagi dia degree degree of membership yang antara 0 to 1 tu. We are going to give back the value that the user will understand. Get it? Is it clear? Yeah, madam. Okay, so this is the general process, right? So bila kita tengok general process ni, as we can see here, kalau you ingat balik, kita dah tengok sebenarnya bahagian fuzzification ni, kan? How to translate from user input into fuzzy value. Yang kita dah buat dah, kan? Lepas tu kita nak tengok sekarang ni adalah bahagian rule evaluation lah, right?
Okay. So we examine, for example, you are given this question, you have 3 rules. Rule 1, if X is A3 or Y is B1, then Z is C1. Okay, dia bagi some translation dekat sini. This is, for example, the rules that the user understands. Dia guna terms project funding. Okay, project funding tu untuk X dia. And then dia guna project staffing. This is for Y. Dia guna risk dengan Z. Dia just represent for that so that it is more easier to code. Kalau nak guna all the real linguistic term tu kadang-kadang panjang sangat kan. So you try to make it easier. And then untuk fuzzy set dia pun, okay, dia letak macam-macam fuzzy set. So one of it is educate. Educate dia letak sebagai A3, small B1, low C1. So dia represent balik dalam some letters yang dia faham. You je faham. Yang ini only knowledge engineer yang faham. Bahagian yang ini kalau you bagi pada user mungkin dia faham. So usually when you interview your expert, you will get this form, right? Yang belah kanan ni. Okay. But after you already identify, acquire all the knowledge, you have to represent back into your fuzzy rules, you will put it in this term. Okay, so it's easy for you to understand as you are doing the coding. Okay, right. So kalau kita tengok kat sini, this is an example. So bila kita ada this kind of rules, okay, for example, if project funding is adequate, okay, or project staffing is small, then risk is low. Biasa kan you nampak rule yang berbentuk macam ni? Okay, if project funding is marginal and project staffing is large, then risk is normal. If the project funding is inadequate, then risk is high. Okay, so all of these rules, dia boleh translate ke dalam bentuk yang ni. Okay, so dia letakkan adequate tu sebagai fuzzy set. Kita ingat lagi set kita boleh ada banyak macam set. Katakanlah untuk project funding kita ada A1, A2, A3, A4. Katakan. So you ada macam-macam kategori lah fuzzy set tu. Adequate, inadequate and so on. Dekat sini yang kita boleh nampak dia ada A1, A2, A3, inadequate, marginal dengan adequate. And then untuk project staffing dia ada small, large. Okay. Dia ada 2 value dia. Untuk risk ada 3 fuzzy value dia. What is it? Low, normal and high. Okay, so you can assign it in this form of rule. So bila kita nak fire rule ni, barulah kita tengok macam mana kita nak fire setiap satu. Setiap satu ni ada different connectors kan. If you see here, rule 1, the connector is or. Rule 2, the connector is and. Okay, rule 3 tak ada connector sebab dia ada satu je, single antecedent, single consequent. Okay, so is it clear macam mana dia represent tadi? Saya rasa ni you nampak dah sebab you dah buat fuzzy rule last week kan. Okay. Can we move? Yes. Yes. Okay. So bila kita nak fire the rule, barulah kita tengok macam mana the process of fuzzy inferences. Okay. So the process of fuzzy inference is actually you are trying to map from a given input to an output. Sebab kita ingat lagi fuzzy inference ni dia macam bila you buat forward chaining, backward chaining. You are firing the rules. Maksudnya you daripada input and finally you nak come out dengan output. Jadi bila dalam fuzzy you have to do the same thing lah. Okay, you have to start with the input and then you are trying to come out with the output. Now, how are you going to map all this using all these fuzzy rules? Kalau dalam rule base biasa you buat forward chaining, backward chaining, if you still remember, you just check all the antecedents. If the antecedents are true, then you can fire the consequent is true. Betul? Remember? Okay, kalau dalam fuzzy, the firing is not directly true and true. Okay, so in fuzzy, the process ada macam-macam step lah. Okay, so the inference process involves 4 steps, right? First, you have to fuzzify. Yang tadi kita tengok tadi Inference process, kita akan start dengan fuzzification. Maknanya daripada input yang linguistic into fuzzy. Lepas tu you buat rule evaluation. Kat sini kita ada some arithmetic operation. And then we have to aggregate the rules outputs. Sebab katakanlah rule 1 fire, rule 2 pun fire, rule 3 pun fire. Kalau you tengok balik contoh atas ni, rule 1, rule 2, rule 3 mungkin fire. Kalau dalam forward chaining, backward chaining, mungkin dia akan fire cuma satu kan, sebab yang lain tak true. So akhirnya you akan hanya dapat satu value. However, in fuzzy, ingat lagi kalau you tengok certainty factor,
naive Bayesian kan. You might have several values for different output. So macam mana you nak aggregate kan? So we need to do the aggregation here. Okay, so aggregation akan combinekan all the rules together and finally you will have to defuzify. Defuzify tadi maksudnya translate balik result tu kepada the answers that the user can understand. Okay, clear? Clear these 4 steps So you jangan celaru pula. You pergi defuzify dulu baru fuzify, tak boleh lah. Kita kena fuzify dulu, evaluate the rules and then aggregate the rule outputs together so that you can have one single output, so you can give the output to the user, and then before you give it to the user, make sure it is in the language that the user understand. So you do the defuzzification. Right? So kita start tengok dengan Mamdani style. Fuzzy inference ni ada 2 teknik yang popular. One is called as Mamdani style and the other one is called as Sugino style. Mamdani style ni was introduced by Professor Mamdani, Ibrahim Mamdani, and the other one, Sugino style, is actually introduced by one Japanese professor. He's Professor Takagi Sugino. So dia Professor Takagi ni orang lain, Sugino orang lain. So dia berdua ni come out with the idea of the Takagi Sugino style. Okay, so the process basically the process yang dekat belah kiri ni sama. All the 4 steps tu sama. Dia akan lalui semua 4. However, the process in the rule evaluation might be a little bit different and how they aggregate the value might be a little bit different. Okay, dalam fuzzy inference ni kita banyak guna calculation lah, okay, mathematics sikit. Sebab ilmu fuzzy ni asalnya ditemui oleh orang matematik, all by mathematicians. So they have some mathematical formula, so you have to follow the formula lah, okay. Alright, saya cakap laju sangat ke? Okay, madam. Okay, madam. Suara saya clear. Kalau tak faham, stop saya, terus tanya. Sebab saya takut saya dah sampai ke hujung baru you tanya, nak patah balik pening kepala kan, kita tak ingat lagi dah apa yang kita cakap tadi. Okay, kalau tak jelas terus stop saya dan tanya. Okay, so kita tengok dulu satu dulu. Kita start dengan Mamdani sebab Mamdani ni dia lebih pada saya lah. Mamdani ni dia lebih mudah. Right? So kita tengok fuzzification. Fuzzification is the process of converting the crisp input. Crisp maknanya value tu bukan fuzzy kepada fuzzy. Okay? So the process is called fuzzification. How do we do fuzzification? Okay, kita dah tengok dah hari tu dalam fuzzy set rasanya, chapter 3 tak silap saya. On fuzzy set, you take a crisp input, for example x1, and then you find it in the set dalam dia punya fuzzy graph, and then you identify apa value dia belongs to all of the graphs. Okay, contoh dekat sini, for example, you are given x1. If you are given x1 ni dia punya crisp input lah. Katakanlah x ni adalah weight, contoh. Alright, katakanlah x1 is weight, berat, weight. You need to measure weight, biasanya apa? Gram, kg, kilogram kita katalah ni kilogram. Okay, so katakanlah dia dah bagi kat sini x1 tu 35. 35 tu dekat sini katakan. Okay, so bila kita baca daripada graph, okay, 35 will intersect with A2 and A1. Okay, so x tu akan nak belong kepada dua fuzzy set, which is A1 dengan A2. Okay, tapi masa baca tu hati-hati, kadang-kadang tersilap baca. A1 ni yang atas A2 yang bawah, sebab dekat situ persilangan dia. Boleh nampak Saya besarkan sikit. Boleh nampak Nampak. Boleh. Masa baca tu kena be careful. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang nak baca nak cepat aja. So bila kita bawa pembaris tu bawa naik ke atas, you akan nampak dia bersilang dengan 2 point. Okay, dia bersilang dengan A1, dia bersilang kat sini. A1 sebanyak 0.5. Dia bersilang dengan A2 sebanyak 0.2. So you can say that mu x belongs to A1 0.5. Okay, itu cara baca dia kalau you nampak dia tulis macam tu. Mu tu degree of membership. X belongs to A2 sebanyak 0.2. Clear? yes. Jelas ya? Okay. So that's easy. So kita boleh juga buat tengok kat sini. Okay, dia tengok sekali fuzzification untuk Y. Contoh dekat sini dia bagi dah
Contoh dekat sini dia bagi kecil kat tepi ni. Y is 60. So kita nak cari apa dia Z. Katakanlah kita guna 3 rules yang kita dah tengok tadi. X ada 3 value A1, A2, A3. Apa tadi? Adequate, marginal, inadequate. And then kita ada Y ada 2 value. Okay. Apa tah value dia tadi? Siapa ingat? Y is project stuffing. Small dengan large. Yes, small dengan large. So dibuat B1 and B2. So dia ada 2 value. And then kita nak cari Z. Z adalah risk. Risk dia ada 3 tadi. Low, medium, high kot. Saya pun tak ingat yang tengah tu apa. Medium rasanya. Okay. So the same process kita buat untuk Y. Subhanallah. Siapa pula yang call ni? Maaf Subhanallah, siapalah yang kacau? Minta maaf. Hana kacau Okay. Kita continue boleh? Sorry. Okay, kita tengok balik. Kita ada 2 input tadi. X dengan Y. Alright. For X, kita dah identify the mu. Yang ni. Mu X equal to A1, 0.5. Mu X equals to A2, 0.2. Yang ni dah jelas tadi. Kita tengok pula Y. Dia kata tadi Y 60. Contoh katakan subhanallah. Okay. Y is equals to B1 and B2. Okay. Y kita ada value 60 tadi So katakanlah dekat sini ni 60. Allah, mana pen saya? Katakan dekat sini ni 60. So dia bawa naik ke atas dalam graf tu. So dia akan bersentuh dengan B2 dan juga B1. Okay. Dekat sini B2 yang tinggi B1 rendah. So dia kata kat sini mu for Y is B1 is 0.1. Mu for Y is B2 is 0.7. Okay. So kita dah selesai fuzzification for 2 values. 2 linguistic variable. The first one is project funding and the other one is project stuffing. Okay? Is it clear? Despite of the interruption, I'm very sorry. Clear Okay? So you already have daripada 2 input tadi, you have 4 values. Okay? You boleh dengar suara saya kan? Boleh. Sebab saya punya internet ni kadang-kadang dia problem sikit. Bertambah pula kita kongsi dengan internet anak. Ada kelas PDPR lah apa semua. Okay. Kalau clear, we move to the next one, which is rule evaluation. Okay. So the second step to take is rule evaluation. You are trying to evaluate the rule. Now daripada 2 input tadi, okay. Daripada X 35, Y 60, you dah ada 4 value, which is X belongs to A1. What is the mu? Mu X belongs to A1. Yang ni. Okay. And then you ada mu X belongs to A2. You have mu Y belongs to B1 and mu Y belongs to B2. So sekarang you ada 4 value. Okay. You are going to apply all these 4 values to all the rules that you have. Okay, example that we have just now, we have 3 rules. So these 3 rules will use all these 4 values to identify the value for the fuzzy set output, which is Z, which is risk. Kan kita kata tadi output dia, consequent dia adalah risk. Okay, so you have some rules. Kalau rule tu fire terus, contoh rule yang ketiga tadi kita kata if X is A3, then Z is B2, contoh, right? So katakan dalam keadaan yang macam tu, dia tak ada multiple antecedent. You have only one single antecedent. If you have single antecedent, you boleh terus ambil degree of membership of the input, apply kepada output. Okay. However, if you have multiple antecedent, you have to identify first what is the fuzzy operator. Is it using AND or OR, right? Okay, kita tengok. Dekat sini baru berbeza Mam Dani dengan Sujino. Kalau Mam Dani dia akan guna min max, right? Simple. Mam Dani dia ada simple. So kita boleh guna terus min max. Okay?
So remember our rule just now. Okay, this is kita sekarang set kepala kita nak tengok Mam Dani. Saya cuba nak asingkan slide ni supaya you nampak beza Mam Dani dengan Sujino. Saya letak kat tepi ni. Kalau you perasan So this is Mam Dani style. This is the 3 rules that we already looked in the beginning of the session tadi. Okay. Let's see how we do the rule evaluation. Alright. In Mam Dani style, to evaluate a disjunction of rule antecedents or connector, we will use the maximum value of mu A and mu B. Okay. Kalau kita nak tahu apakah mu for A or B, so we will find the maximum value between mu A and mu B. Okay. Disebabkan kita guna fuzzy value. Fuzzy value kita tahu between mu is always between 0 to and 1. yes. 2, 1. Dia tak ada negatif kan? So tak ada confusion dah. Senang sangat cerita dia. So you just find the maximum value. Mana yang lebih tinggi. Okay. If you look at the rules and the rules are connected by AND operator. Okay. So you are trying to look at mu for A and B. So you will find the minimum value for mu A and mu B. Okay. Cari yang rendah. So remember, kalau O kita cari max, kalau min kita cari, kalau N kita cari min. Okay. Ini memang apply kepada rules pun. Kalau you tengok dekat dalam graph, ingat lagi kalau you buat fuzzy operation, kalau min memang kita ambil yang, kalau N memang kita ambil min. Sebab bila kita kata N is the intersection kan. So bila kita kata intersection, for example you have a graph, intersection kan. Intersection yang bertindih ni. Jadi dia punya degree of membership lebih kecil kan daripada yang asal. Katakanlah ni A, ni B. So degree of membership yang ini boleh sampai 1 dekat sini. Tapi untuk yang intersection N tu dia lebih rendah. Jadi kita sentiasa ambil yang lebih rendah. However, kalau kita nak cari max, kalau cari O dia akan cover the whole graph. So kita akan ambil value yang tertinggi dalam graph tu. So kita akan cari the max. Okay, maximum point. Clear? Any question? Clear. No question. No question? Yang lain? Ya, madam. Clear? Okay. Ya, madam. Alright, so kita tengok contoh. Thank you. So kita tengok contoh setiap rule yang kita ada tadi. We have 3 rules. Okay. Contoh yang pertama, rule 1. If X is A3, katakan, kita tahu tadi masa kita fuzzify, X tak sentuh pada A3. Kan? X tadi cuma sentuh A1 dengan A2. So untuk A3 dia 0 lah. Okay, sebab tu sini 0. Right? Or Y is B1. Okay, from the fuzzification tadi kita tahu Y is B1 0.1. Okay, disebabkan connector dia O, kita ambil min ke max? Max. Max. Sebab tu kita apply max kepada Z is C1. Okay. So bila rule tu kata if X is A3 or Y is B1, then Z is C1. So kita akan ambil maximum value for from both of X is A3 dengan Y is B1. Okay. Kita ambil maximum. So the maximum is dia ambil max 0 dengan 0.1. So it's equal to 0.1. This one apply kepada Z is C1. So you have to kind of potong lah dalam graph you. Okay. Graph untuk, this is the fuzzy set for Z. Okay. Z tadi ada 3 value. C1, C2, C3. Okay. Dia kata Z is risk. Risk can be low. Risk is high. Yang tengah-tengah ni apa tadi? Medium So risk is medium. So dia kata rule yang pertama akan fire Z is C1. So bila dia fire Z is C1, so yang intersect dengan C1 ni je lah yang kita potong graph C1 kepada 0.1. So graph dia akan jadi berbentuk ni lah. Okay, yang terlorik kat bawah tu. You see it? Clear? Saya besarkan sikit bagi nampak. Jelas? Jelas. Good. Now we move to the next rule. First rule dah fire, you leave it there. Jangan usik dah. Okay, sebab kita nak combine later on. Sekarang kita leave it dah. Now you go to rule number 2. Rule number 2 says if X is A2 and Y is B2, kat sini X is A2 and Y is B2, right? Then Z is C2. Okay.
X is A2, daripada falsification tadi kita dapat 0.2. Okay. Y is B2, kita dapat tadi from the first step is 0.7. Okay. So bila kita punya connector adalah N, kita akan cari the minimum value. So Z is C2, so mu for Z is equals to, kalau kita tulis penuh lah sebab ruang ni kecil, so saya kena conteng sikit sini. Mu Z sama dengan C2 is equals to min 0.2 dengan 0.7. Okay. Sebab tu kita dapat value ni 0.2. Boleh? Clear? Boleh madam, clear. Okay. Jadi bila kita dapat value 0.2, kita pun keratlah graf ni Z dekat C2 tu. Z is C2, kita keratkan dekat 0.2. So that will be the graph for C2. Okay. And then kita move to the next rule, which is rule number 3. Rule number 3 ni simple je sebab dia tak ada any operator. You only have single antecedent. When you have single antecedent, you just fire the same value of the mu to the output. Okay, to the consequent. So the input is X saja. If X is A1, then Z is C3. Okay, so X is A1, you have 0.5. Ni daripada the process of falsification tadi you will get 0.5. So the same value you assign kepada Z is C3, which is 0.5. The same process, you truncate the graph, you potong graph tu, kita panggil clip. You clip the graph into C3. Okay, clear? Process of firing the rules in fuzzy. This is the Bamdani style. Is it clear? Yes. Okay, tak ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, tadi masa kita potong graph tu, there is actually two ways how to do this. Sometimes we use the clipped process, and sometimes we use scaling process. Okay, so you can use any of it, you can use both, you can choose which one you want to use. Dia depends juga kepada domain. Kadang-kadang domain tu kita try and error, kita guna clip dia lebih tepat, kadang-kadang kita guna scaling kita lebih tepat, kadang kita guna both clip and scaling. Okay, so contoh dekat sini, kalau you look, yang tadi kita buat semua tu clip, kita cuma potong je. Bila saya kata clip, katakanlah you dapat value 0.2, you terus potong dekat ketinggian 0.2, you ambil the graph tu bentuk asal dia. Okay, to clip. Kalau you guna scaling process, you akan kerat pada 0.2. Okay, however, dekat mana yang dia punya bentuk tu, we try to maintain the shape. So dia bawa turun value dia and then they just maintain the shape. Iman. Sorry Okay, so boleh nampak beza scaling dengan clipping? Kalau scaling ni, bentuk dia tu macam dia cuba maintain the original shape. However, you are scaling it down according to the degree of membership. Okay, tetapi untuk clipping, kita cuma potong sahaja, kita cuma clip sahaja. Is it clear? Yes. Yes. Okay. Tapi untuk contoh yang first ni, kita start dengan clipping dulu Kita tak tengok scaling lagi. Sebab kalau you buat scaling, dia punya proses tu leceh sikit sebab you kena identify the degree of the membership function dekat sini. Dia dah tak sama membership function. Tapi kalau you clipping, you are using the same membership function. Okay, sebab bentuk dia bentuk yang asal. Boleh Okay. Now, the most common method of correlating the rule consequent with the truth value is using clipping lah, tadi yang saya cerita tadi The most common kita guna clipping sebab it is faster, sebab you tak payah nak kira the different shape punya membership function, right? So however, clipping dia lebih digemari sebab dia dianggap lebih mudah dan kita tak banyak loss value. Kalau kita scale tadi, kita akan mengubah
bentuk dia ke bawah, jadi kita akan lost a lot of value. Kalau kita tengok kat sini kalau kita clip saja kita dapat bentuk yang asal juga. However, bila kita scale, kita macam lost some value dekat sini. This area tu kan kita dah potong kan. Jadi kita macam lost some value. So kita macam sometimes they say this is better, that one is better. So it really depends on the domain itself. You have to try and error, and then you will find which one is the best. Okay, tapi biasanya the common one we will use clipping. Okay. However, if you want to preserve the original shape, memang kita akan guna scaling lah. Sebab kita nak bentuk dia tadi dibawa, dia cuma dikecilkan. Alright, so kita move to aggregation. Aggregation is another step. After you dah evaluate all the rules, you have to aggregate all the outputs into one. Okay, sebab tadi kita dapat 3 output for Z kan. Z ada C1, Z ada C2, and then Z ada C3. Right? So you will have to aggregate the value into one output so that you can give it to the user. Takkan you nak cakap dekat user, risk you low sebanyak ni, medium sebanyak ni, high sebanyak ni. So user apa ni? Sebenarnya mana satu ni? Low ke, medium ke, high. So you need to aggregate the output into one. Okay, so kita bagi tahu kat user, okay, your risk is what? Okay, so you have to aggregate the output into one. Kalau you ingat lagi tadi daripada proses tadi, this is from rule 1. Oops, sorry. Okay, this is from rule 1. This is from rule 2. And this is from rule 3. Okay, tadi daripada rule 1 kita dapat bentuk ni. Kita dapat rule 2 kita dapat bentuk yang ni. Daripada rule 3 kita dapat bentuk ni. So kalau kita combinekan di dalam satu bentuk yang asal dia, bentuk dia begini. Ingat kan tadi asal dia macam tu kan? Dia macam tu, lepas tu macam tu kan. Yang dah clip. Bila you dah clip, bentuk dia yang tinggal adalah yang ni je lah. Okay, so kita pun padamlah yang asal dia tu. Okay, so kita dapat bentuk yang faham mana dapat bentuk ni? You faham macam mana dapat ni? Clipping. Ada clipping daripada set yang banyak tadi, ada 3 set kan. Dah clip. So combination dia tu dia dapatlah bentuk ni. So yang ini kita nak bagi dia kepada user. Ini the process of combining ni kita panggil aggregation lah. Maknanya kita letak dia dalam graph ni. This is aggregation. Okay, so you have aggregated the graphs into one single graph like this. And then baru you boleh defuzzify. You convert the output from the fuzzy set tadi kepada one single output. So kalau Mamdani usually dia guna centroid technique. Kita panggil centroid technique. Okay. Dalam centroid technique, nama teknik dia centroid, dia akan mengira the center of gravity. Okay. So dia punya center of gravity function dia begini. Right. So kena hafal lah function dia apa. Boleh hafal? Tak apalah, saya tak suruh you hafal sebenarnya. Saya nak you tahu macam nak kira je. So you kena kira the center of gravity. Center of gravity, kalau in fizik, you all belajar fizik kan? Pernah belajar fizik? Okay. Kalau kita kata center of gravity tu macam mana kita tentukan? Stable. Dia stable kan? Kalau manusia tu lagi tinggi, dia punya center of gravity dia tinggi. So bila center of gravity dia tinggi, so dia lagi kurang stable daripada center of gravity yang rendah. Betul tak? Tarikan dia kurang. Jadi contoh, kalau you ada barang, katakanlah saya ada mainan budak. Saya ada satu mainan bentuk bongkah. Bongkah tu. Okay. Ini A, yang ni B. Okay, center of gravity untuk A mungkin berada di tengah-tengah di sini. Jadi tarikan graviti dia ke bawah, yang B ni tarikan graviti dia di sini. Mana yang lebih stable? A ke B? B lebih stable kan? Sebab center of gravity dia lebih rendah. Bila dia lebih rendah, kebarangkalian dia untuk jatuh kurang. So kalau you ada, if you have these two blocks, yang A tadi, kalau you jentik sikit dia boleh jatuh. Kalau yang B tu kurang. Okay, so sebab center of gravity dia lebih rendah. Right? Beginilah sebenarnya function yang digunakan untuk kira the center of gravity. However, we are trying to apply this in fuzzy sets. Maknanya tadi graf yang dah combine tadi ada bentuk macam tu kan. Kita nak cari dekat mana sebenarnya center of gravity dia. Sebab dia ada bentuk yang tidak scatter. Kalau yang ini tadi kita tahu bentuk dia scatter.
It's easy. Kita tahu ketinggian dia mana kat tengah-tengah, di situlah center of gravity. However, when we have different shape like this, it is dia tak sekata lah. Jadi kita kena cari dekat mana center of gravity dia. Okay, so how to calculate the center of gravity? Okay, dengan centroid technique ni tadi, kita kena tahu dia punya function ialah darabkan mu dengan x. Okay, tambahkan semua and then divide dengan sum of mu. Okay, so you cuba tengok dekat sini. Cuba fahamkan sekejap. Bagi saya 2 minit. Okay. Agak-agak nampak tak macam mana cara pengiraan dekat sini? Nampak? Kalau yang follow apa saya cakap tadi mungkin perasan lah macam mana cara. Okay. Ini contoh yang saya tunjuk pada graf yang kita buat tadi. Ini contoh yang kita buat tadi. So, to calculate the COG, right, kita tadi kata dia punya function ialah darabkan mu x dengan darab dengan x divide by total of x. Okay, summation lah. Ini summation. Okay, so you kena kira mu x darab x. So, identify mu. Kalau kita tengok dekat sini, okay, to make sure the calculation is standard, so biasanya kita ambil the same interval lah. 10, 20, 30. Maknanya dia punya interval ni 10, 10. Okay. It depends on your graph. You tengok graph yang you terima macam mana. Kalau graph you dia punya difference dekat sini lebih nampak for satu interval, so you guna 1 lah. Right. Macam ni dia punya jelas adalah 10, 10, 10. So you guna interval dia 10. Okay. Right. So bila you tengok kat sini, X dia ialah 10. Dia start dengan kosong kosong, 10, 20, 30 and so on sampai 100. Right? So untuk 0, 10 and 20, dia punya degree of membership dekat sini is 0.1. So dia darabkanlah. 0 darab 0.1 plus 10 darab 0.1 plus 20 darab 0.1. Tapi nak memudahkan cerita, dia kumpulkan sekali. It's just the same, right? Mathematically it's just the same. And then for 30 dekat sini 0.2, 40 0.2, 50 0.2, 60 0.2. Okay, so dia darabkan dengan 0.2. Okay, plus 70 darab dengan 0.5, 80 darab dengan 0.5, 90 darab dengan 0.5. Itu yang bahagian atas, right? Dekat pembawah dia pula, you kira lah ada berapa kali mu tadi. So mu tu 0.1 1, 0.1, 0.1, lepas tu 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, and then 0.5, at 0.5, 0.5. Oh, dia kira sampai 100 0.5. So, dia punya center of gravity is 67.4. Okay. So, 67.4 ni adalah dia punya percentage of risk lah. Sebab tadi dia bagi bentuk risk dalam bentuk percentage katakan. So, dia punya percentage jugalah yang you akan bagi balik kepada user. Is it clear? Madam, kalau katakan interval tu dia satu tu contohnya kena dekat line yang condong. You bacalah dekat line condong tu. Katakanlah you punya contoh jangan saya padam sikit tak nampak. Katakanlah you punya interval 30 tu dekat sini maksud you kan? Katakanlah dia bukan kat sini, dia dekat sini. So you kena bacalah kat sini dia ada berapa.
Berapa dia punya degree of membership kan? So kena asingkan lah, tak boleh buat saya campur dengan yang 40, 50 dengan 60. Tak boleh asing lah. You kena kira satu je lah dia. Maknanya dekat situ you akan ada katalah sini 0.15 kan. Maknanya kat sini 0.15 darab 30. Okay, yang ni semua 0.1 darab 20. Sini 0.1 darab 10. Kan asing. Actually dia boleh je nak tambah, tapi tambah ni yang hak ni boleh lah tambahkan 10 tambah 20 darab dengan 0.1. Sama je dengan ni kan. Sama je. So kalau you nak tambah macam ni pun boleh, nak buat asing-asing pun boleh, tak masalah. Dia mathematically cara you tulis je berbeza, you kira sama. Alright, faham. Faham Okay. Yang lain clear? Ni saya padam balik, nanti ada confuse. Mana pula datang 0.15 ni? Sebab graf asal tak ada. Okay. So you tengok graf you lah macam mana, kat mana dekat situ. Dan interval ni pun be standard lah. Kalau you start dengan 10, 20, 30, jangan tiba-tiba kat sini you ambil 25, 23, 24, tak boleh lah. Be standard, senang cerita dia. Boleh sebenarnya, tapi dia akan dapat value yang a little bit different. Dia tak lari jauh biasanya, tapi dia akan dapat value yang a little bit different. Okay, sebab you ambil kira dia lebih precise. Fuzzy ni dia tak semestinya precise. Nama pun fuzzy kan? Jadi kita be standard, put a standard on how we are going to calculate the interval. Kalau you rasa macam, oh saya nak dia lebih tepat lah, okay, you ambil lebih kecil lah. Ambil lah 25, 35, 40, 45, 50, 55. Tapi bila you tulis nanti dia jadi banyak lah. So you kena kira lebih banyak. Okay? Ada soalan lagi? So, itulah dia. You dah cover for Mamdani, how to do the inference for Mamdani from falsification, rule evaluation, aggregation, and finally you do the falsification. It looks simple sebab kita cuma ada 3 rules. Okay. Kalau you ada 100 rule, so dia punya bentuk graf ni akan lebih complicated lah kot. Okay. Ada soalan tak? Saya tak nak masuk Sujino lagi, nanti you pening. Banyak ni. Sujino ni pun ada 2 style untuk kira dia. Kita cover Mamdani dulu. Okey, tak ada soalan Kalau saya bagi ujian bolehlah jawab terus ni. Sebab dia simple kan? Mamdani ni simple. Cuma dia leceh nak mengira. So you kena tekan calculator sikit lah. Selalu student salin cantik dah, betul dah. Tapi bila kira salah. Saya tak tahu kan dah biasa kan kita coding komputer kira kan. So tekan calculator pun silap. So be careful lah a little bit. Kena dekat sini. Okay? Simple? Boleh? Boleh. Madam, mana dapat conclusion tu? Conclusion? Sebab Z tadi, kita tengok balik dekat rules sorry. Dia kata kat sini apa? Ini input yang dibagi tadi. Project funding 35, project staffing 60. Kan tadi input tadi kan? X 35, Y 60, and then risk ni 67.4. Dia datang daripada rule tadi. Mana rule dia? Cari rule sekejap. Tengok rule yang asal tadi. Ya ni. Kat sini. Ni. Kan dia bagi kat tepi kan kiri ni. Oh, okay. Tengok balik soalan lah. Apa input asal dia? Oh, okay. Dia nak cari Z. Kalau ikutkan rule tadi, Z adalah risk kan? Betul. Unit dia mungkin dekat sini semua 100 sebab dia pakai percentage. Tadi saya cakap weight sebab saya kata kalau dia weight. Yang ni kilogram ni kalau dia weight. Tapi in this input, dia berbalik kepada rule tadi. Problem dia menggunakan percentage. So percentage maknanya dekat sini up to 100 lah. Percentage dia boleh jadi lebih, tetapi biasanya kita tak tengok kalau dia lebih. Sebab kalau lebih kita capkan dia pada 100 kan. Sebabnya something that is more than 100 is considered done kan, dah already 100, dah full dah.
Kenapa kita nak tengok something yang 200%, 300%. However, if we are looking at how much does it multiply, mungkin kita akan tengok lah. So it depends back on your problem, how do you solve the problem and the nature of the problem. Okay? Okay, thank you, madam. Right? Clear? Orang lain ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, nanti saya akan bagi soalan tutorial. So you try jawab. Kalau tak faham, kalau tak jumpa jawapan, sebab bila something yang calculation macam ni, bila kita expect you jawab, dia tak boleh lah jawapan dia lain daripada orang lain kan. Kalau yang open-ended, soalan-soalan teori tu kita terimalah yang berbeza-beza. However, when something that you want to fire, kita tak nak lah you fire dengan cara yang salah. Okay, so kita nak the output is correct. So kita nak jawapan tu tepat. Okay, so pada saya, kalau to my preferences, kalau kita buat calculation, biasanya up to 2 or 3 decimal place dah okay. Tak perlulah you tulis sampai 5-6 decimal places. Right? Kadang-kadang bila you tulis sampai banyak sangat decimal places, bila you bring the value to carry, and then you kira, dia akan jadi lari jauh sikit lah. Okay, so nak kena kira balik. Okay, so to make it standard, biasanya kita guna 2 decimal places. So bila kira tu, macam tadi dia kata 674, so dia ambil 67.4. Nah, itu single 1 decimal place. Okay. Right. So clear So untuk wrap up, apa tadi, kita ada four phases for activities that you do during a fuzzy inference system. First, kita start dengan fuzzification. Anybody want to tell me what is the function of fuzzification? Kenapa kita buat fuzzification? What is fuzzification? Tukar dari crisp jadi fuzzy. Yes, to convert crisp input into fuzzy input. Okay, dah ada fuzzy input sekarang. Okay, what is the function? What did you do in rule evaluation? Arithmetical operation. Yes, you do some arithmetical operation to fire the rules. Okay, you evaluate all the rules to fire what is the output. Betul? Okay, good. And then what is the what did you do in aggregation? Clipping. Yes, you try to combine and the output tadi kepada satu graph. Okay, output tadi daripada banyak rules and then you clip into one single graph. Okay, single bukan fuzzy set bukan single fuzzy set. Kat sini dia ada 3 set tapi in one graph, one output. Okay, so we are trying to aggregate all the output together into one output. Okay, kita letak menggunakan clipping tadi ataupun scaling. Okay, alright. Last kali kita buat defuzzification. Tujuan defuzzification ialah Find center of gravity. yes, betul. Nak cari center of gravity, yang mana center of gravity will represent balik apa value yang user tu faham. Yang convert daripada fuzzy value kepada crisp value balik. Okay, you nak convert balik kepada output yang understandable by the user. Alright. So you boleh guna balik linguistic value tadi balik lah. Okay, katakan 67.4 dia jatuh dekat sini kan. So dia kata risk is quite high. Contoh. Sebab dia dekat high tapi high tu dekat sini kan. So you boleh describe balik kepada user. Okay. Boleh? Faham? Faham, madam. Faham Clear? Okay. Alright, so kalau you faham, kejap lagi ni saya bagi soalan tutorial. Saya terus letakkan dekat dalam you punya OneNote. Try to understand and try to answer. Kalau mana yang tak faham tu, you boleh tanya dekat dalam group. Okay? Ataupun you boleh tanya dengan saya terus. Alright? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, Alhamdulillah. So saya minta maaf banyak-banyak lah banyak sangat gangguan hari ni. Dengan internetnya, dengan anaknya, dengan orang callingnya. Tentulah dia punya challenge of doing the class online inilah dia kan. So bila kita
kita guna gadget-gadget ni masa tu lah. Saya pun tak tahu kenapa gadget tu dia masuk dekat iPad. Mungkin saya ikut salah cara saya setting. So orang call dekat phone masuk dekat iPad saya. Tu yang menyebabkan gangguan sikit tadi tu. Dengan anak merengek lagi kan. Very sorry. Tak apa, madam. It's okay. Kenapa recording ni start balik? Saya dah stop dah. Okay, so kalau tak ada